Yesterday on Citizen TV, Rashid hosted all Nairobi MPs to articulate their issues. And the one thing that caught my attention is just how brilliantly they dealt with Sakaja, and in specific the ODM MPs, Babu Owino, Jalas, and Timon. Now in this video, I'll take you through what was said and then we'll try to deduce what this means for Madimples moving forward. And with no further ado, let's get after it. First up, we have Babu Owino. Babu Owino is now exposing that Sakaja only phones people on matters sherehe. Here's a tip. Sisi kama wajumbe tushaketi chini na gavana, lakini kila wakati anakupigia simu mkutane, anaongea juu ya anasa, juu ya sherehe. Sisi hatuna wakati na hiyo. Mambo hayo tulifanya katika university. Imagine a whole governor ati akikupigia simu, it's because amenunua chrome na kibao na chesa ya kwencha. This is why things are not working in this county. Sababu kila mtu kwa serikali anafikiria tu sherehe. Na hii sherehe inapigwa na nini? Na pesa ya wananchi. It's rather sad, but moving along, Babu Owino went on to articulate why he doesn't work with Sakaja. Here's his reason. Wewe unasema tushirikiane na gavana. Muhimu sana kwa faida ya. Wacha nikwambie ndugu yangu. Gavana ambaye anafaa malize takataka na uchafu Nairobi, anachukua takataka na uchafu Nairobi, anaenda kumwaga kwenye Stima Plaza, anachukua sewage, anaenda kumwaga kwenye CBD Town Center kwa KPLC. Huyo ni mtu ambaye unataka hii akili yetu timamu, tukae na yeye, tunaongea na mtu ambaye anaenda kumwaga akili yake Stima Plaza. Kwa faida ya mtu, kwa faida ya mtu aliyekuchagua. Kama hajaifanya miaka 2, tumeshakaa chini. Mimi sijui mtu ana recover aje from such a tackle. But anyway, now once Babu Owino was done dealing with Sakaja, he passed the baton to Jalas, like in relay. And Jalang'o was utterly shocked by the poor lighting in Nairobi, coupled with the fact that this city shuts down at 8 p.m. while all other state-of-the-art cities literally have a 24-hour economy. Just listening to this. Entry ya Nairobi ya kwanza kwa watu ambao wanatoka Western ni Uhuru Highway. Hakuna street light kutoka Udhiru paka Westlands kwa expressway. Na huyo ni mtu wa kwanza anaingia Nairobi kwa siku ya kwanza kama sisi watu wakuja. Tutashangaa huku sasa nimeingia wapi? Nimeingia giza gani hii? Unajua? Na mtu anaweza uliza naenda akaenda kaona Timon ndio huyu mbunge wa Westland. Mimi nasema kama entry ya Nairobi. Unanipata? Ni kutoka Udhiru paka hapa expressway Westland. Ukipata taa street light, kwa kila street light utapata kabla ujengie expressway nakupa shilingi 1,000 kwa kila street light. Najua hautapata chochote kumaanisha hiyo pesa nitabaki nayo hapa. Na hiyo ndio entry ya wapi? Ya Nairobi. Unanipata? Afadhali Mombasa Road entry na kama mzuri, Thika Road kulitengenezwa na serikali. Saa hizi tunapozungumza estates ndani ni magiza tu iko. Saa hizi hapa town inafungwa. Unajua Nairobi town hufungwa saa 2 usiku. Unajua Nairobi town inafungwa saa 2 usiku na vijana wanaanza kushikwa saa 2 usiku. Kuna mheshimiwa Timon alikuwa ananiambia kitambo kulikuwa na sheria ilikuwa inaitwa vagabond. Vagabond ni mtu tu ambao unatembea, unaulizwa, ukishikwa hivi wanakuangalia kama uko na pesa. Kama una pesa mjini unaulizwa ulikuja kutafuta nini mjini na ulikujaje? Unashika. Nairobi is the only city in this world that is closed at 8 p.m. There's no nightlife. There's nothing happening. The economy of Nairobi dies. People actually leave the town. Na unajua pali kama Dubai, by saa 9 bado watu wamelala. Dubai watu bado wanalala. Usiku unapozidi kuingia ndio watu wanaamka. Sasa ndio kuna masehemu za sherehe, kuna cultural nights, kuna street food, watu wanajitokeza, kuna hadi barabara zinafunikwa watu kukuja tu kuona na kutembea ndani ya Nairobi. Kuna ukienda Cape Town, kuna barabara inaitwa the Long Street. The Long Street runs the economy of Cape Town peke yake. Enda Nairobi hapa. Kama ni giza tu na watu kushikwa na watu kurudi nyumbani na mji kufungwa. Hadi kafanya sehemu nyingi za burudani na kupumzika zimeenda kwenye wanakuishi watu, kwa sababu wanajua Nairobi mjini kishafungwa, afadhali nirudi nyumbani. Na watu wakiwa katika hizo maburudani, watu wamekuja kulala. Ndio kila siku unapata tena wana Nairobi wameanza complain. Kuna kelele wapi? Kwenye estate. We are not even dealing with that.
Unanielewa? Let's bring back life in Nairobi. Let Nairobi be uchumi uweze kupatikana wa masaa 24 24 hours. I agree with Jalang'o. It is true that the reason why clubs are no longer in center squares of the cities and they're retreating to residential homes and areas is because that's where the people are. Ikifika 8 kila mtu anaenda nyumbani. But if we had a 24-hour economy, things would be doing well, people would have money, you'd be able to work at whatever time you wish to do so. Shida ni hii nchi, if we decide to make Nairobi a 24-hour economy, police will now decide to make money at night. You're going to work, you are arrested and harassed for money. We know it, we have seen it from 8 p.m. Huwa wanatembea wawili na pingu. Pingu moja wanajua ni customer wawili. Moja anaekwa hapa, mwingine anaekwa ingine. I can give you a story. Mimi mwenyewe nilekwa pingu in the year during COVID 2021. Nilishuka town, railways, as I'm walking across, a police officer just slapped a pingu on my arm. Ati huyu ajavaa mask and I have the mask on. And then another fellow akaekwa pingu hata. In fact, I was lucky to be one of the last ones to be arrested. Because ukishikwa wa kwanza, utatembea na ama askari as they're looking for other victims. Once every handcuff has been utilized, munapelekwa back street, alafu unaambiwa wewe uko na ngapi? 100. Haya, fungua huyo afande. Wewe uko na ngapi? 200. Wewe huna kitu, tutakupeleka ulale huko ndani. Hatutaki ujinga. That is how they are. So watu walikuwa wanatoa pesa and that is how people were released. So it's a business. Let us expand the city, but we don't want police operating in town at night if it is going to be a 24-hour economy. They are saboteurs na si watu wazuri. Anyway, after Jalas alimaliza kufinya Sakaja, he passed the baton to Timon, and Timon exposed that Sakaja doesn't pick calls ever. Here's a tip. Haitiki. Hata ukipika simu hachukui. Hata ukifanya nini? Tumejaribu hata ukiauliza hawa wabunge wote. Siku moja tu mara moja akakuja tukakuwa na mkutano yeye kama wabunge wa Nairobi. Tukazikizana, tukasema yeye atupatie ratiba yake ya kazi na sisi tutahusika na yeye. Na tunamsaidia. In fact, any governor who is working with leaders, local leaders, MPs and MCS, kazi yake iko rahisi sana. Look at Irungu Kakata in Murang'a. He's doing very well kwa sababu anahusisha viongozi wengine. Kwa hivyo sisi tumejaribu, mimi nimejaribu kibinafsi kama timu Wanyonyi. Hata wakati tulikuwa na mafuriko, nilikuwa napika simu direct because wao ndio wako na disaster management. Wako na system ya kumanage disaster. Unapika simu, hakuna response kabisa, mpaka tunaenda kukomboa hizi vyombo za kibinafsi ndio kuja wasaidie wananchi. Kwa hivyo tumejaribu na tumeshindwa, na kwa hiyo mambo mengine tunaachia Mwenyezi Mungu. So at the end of the day, Sakaja needs to be serious. He needs to pull up his socks. If everybody is complaining about you, then there must be a problem. And from what I'm gathering is that Sakaja works alone. Hausishi wabunge. And that is the biggest problem with people. You can all be board members, muko wa sita, and there is a decision to be made, and it's such a simplistic decision. The right direction is very obvious. If any one of you were to make that decision, that would be the decision. But if you make that right decision without involving others, they will stop supporting you and ridicule you, not because of the decision you've made, but because you're moving alone. People love to be involved. If you make a bad decision but you involved people, they won't punish you. But if you make a good decision without involving people, they feel left out and they won't support you moving forward. So indo shida ya keeping all the cards to your chest. So Sakaja, just learn to work with your MPs, failure to which one of them could replace you. Right now, Babu Owino is the front runner. We also have Gakuya, who wants to become the next governor of Nairobi. But to be honest, mi naona Babu Owino should go for it. Gakuya should be the deputy. Wacha wagawane serikali ya Nairobi vile wanataka, provided the fruits go to the citizens. The positions can be shared amongst the leaders. We can't all be leaders, but the fruits should go to the citizens. Matunda ni infrastructure, security, lighting, jobs, waste collection, cleanliness in the city, and so on and so forth. Those are the fruits we want. Positions, gawaneni vile mnataka, provided it is competent leadership, we have no problem. But at the end of the day, guys, that's just my take. Do let me know your own comments in the comment section below. Do you think these MPs are being harsh towards Governor Sakaja, or does he deserve what's coming at him? Just drop me your own comments in the comment section below, and I'll do my best to read them and to give you a response. In the event you're here for the first time, please go on and hit the subscribe button. And if you're watching for a different platform, just head on over to YouTube, search for hondavidwafula. Hit the subscribe button. You're going to be getting a ton of content of this nature. If politics is something you're passionate about, this is definitely the one channel that you really, really need to subscribe to. Alright guys, adios.
Thank you for choosing David Wafula as your primary news platform. We put countless hours in research, recording, and editing. By showing up each and every day to watch our videos, you encourage us to generate more videos for the viewers. We are on a mission to inform, educate, and build a better tomorrow. To our thousands of followers in a world full of presidents, kings, and queens, you are the real gem. Adios.